Bun găsit, Monica, bun găsit, doamnelor și domnilor. Da, așa cum spuneai, am ajuns împreună cu colegul meu, Cristi Petrescu, la Institutul Internațional de Sociologie din Kyiv. Vreau să vă fac însă un scurt background înainte de a vorbi cu președintele executiv al Institutului despre situația, contextul în care ne aflăm acum. Deci, ați aflat mai devreme, v-am povestit, din Piața Maidan, cum am simțit pe propria noastră piele atacurile de azi noapte cu rachete balistice asupra Kyivului. Am auzit 2 bubuituri, am mers în bunker, asta au făcut toți locuitorii Kyivului, dar nu doar, pentru că au fost lovite și alte zone, cum ar fi Poltava, azi noapte, sau Zaporojie și așa mai departe. Acum puțin timp am aflat de la președintele Zelensky și care a fost riposta Ucrainei. Pentru că se pare că o rafinărie importantă de petrol din apropierea Moscovei este în flăcări. Au fost lovite și alte obiective strategice din zona Rostov. Și spune președintele Zelensky pe platformele de socializare că ăsta este răspunsul Ucrainei pentru toată această campanie de bombardamente pe care Rusia a pornit-o împotriva acestei țări. Și spre deosebire de anul trecut, când am fost noi aici, și anul trecut pericolul cel mai mare erau dronele, de data asta vorbim de rachete balistice, e mult mai greu să le interceptezi dacă nu ai destule sisteme Patriot, dacă nu ai destule rachete pe care să le folosești cu aceste sisteme ca să poți să interceptezi. Deci situația este complicată, însă și Ucraina ripostează, ceea ce este o veste bună pentru că echilibrează cumva lucrurile pe front. Și acum, lângă mine se află domnul Anton Grushetsky, președintele executiv al Institutului de Sociologie din Kyiv, și îl voi întreba în engleză. Good morning, sir. Thank you for accepting our interview and welcoming us to Kyiv once again. Please, in this context, with Russia attacking Ukraine, but also Ukraine responding to these attacks, what is the spirit here? We have actually a very high spirit in Ukraine despite more than 4 years of war. For example, around 80% of Ukrainians believe that Ukraine is doing well in resisting Russian aggression. Over 60% are optimistic about Ukraine's future and say we are expecting for bright future, especially in the European Union. And what is more important, 70% of Ukrainians, it's our most recent poll, says they are happy people. The same figure we had before the full-scale invasion, so despite all the atrocities, tragedies, people feel themselves happy and are ready to continue resistance. And actually, this is resilience. Yes, it's very high resilience, and actually we want to share this resilience with our neighbors to show that, like, Russia is a terrible enemy, but it could be resisted. And actually today's images from Russia and Russian Moscow and its burning, it's very inspiring for lots of for the majority of Ukrainians. You expressed the hope regarding the European integration. We just heard the news about Ukraine starting the accession negotiations, first chapter. So how are things in this area? 90% of Ukrainians want Ukraine to be part of the European Union. Over 70% are ready to visit polling precincts and vote for joining European Union, and only 10% are against. And I need to say that actually we have 2 pillars of our resilience. First pillar, it's a perception of this war as existential. 70% believe that Russians want to commit a physical genocide or destroy Ukrainian nation. But the second pillar is Europe. 60% of Ukrainians, and even more right now, say Europe is our true ally. They provide us weapons, finances, and that is why it's, first of all, they support our defense right now. And secondly, it's our investment in better future. When we'll become European Union member, we'll also have better lives. And we also have seen the outcome of the G7 summit in France, and if we do an analysis, we see that there are 2 parts in this question. It is Europe and the partners of Europe and the United States. What is the connection between, how does it look, the connection between Ukraine and those 2 areas?
Ukrainians, I need to be honest, have some concerns regarding Europe's policy, but in general, when Ukrainians compare Europe to the US, Ukrainians surely prefer Europe. They see that Europe is a value-based alliance, it's our true friends, and we should join European Union. As for the US, over 80% of Ukrainians have favorable view of ordinary Americans. We like American society. But over 70% distrust Donald Trump as president. And actually, our people say we are against leaving Donbass in exchange for some vague security guarantees, just because one of the reasons, because we do not trust the US security guarantees. Thank you so much, sir. I am hoping that our next trip to Kyiv will find you in peace. Thank you. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost transmisia noastră de la Institutul de Sociologie din Kiev. Monica?